السلام عليكم. محاضرتنا لمادة اللغة الإنجليزية اليوم هي يونت 8 من كتاب المنهج اللي هو Headway Intermediate Levels. طبعا محاضرة اليوم أو اليونت هذا هو عن if الشرطية. main continent طبعا هي تكون راح تتضمن الجرامر واللي هي first second zero conditionals, various conditional forms, time clauses, when, as soon as, before, until, after, would rather, wouldn't, mind, some vocabulary based on strong adjective making a suggestion. We will start with the first conditional. The form if plus present simple plus will and followed by a verb in the base form. If I find your wallet, I will let you know. If you lose your tickets, you won't be able to go. What will you do if you don't find a job? طبعا الحالة الأولى من if الشرطية هي تتضمن if وتتبع بالpresent simple المضارع البسيط ثم will وفعل طبعا لازم يكون مجرد. إذا ناخذ مثال حالة إيجابية if I find your wallet I will let you know. إذا شيء سلبي if you lose your ticket you won't be able to go. في حالة السؤال what will you do if you don't find a job؟ طبعا احنا من نسأل نقدم الفعل وهنا الauxiliary verb will على السبجكت. ملاحظة مهمة we don't use will in the if clause. طبعا احنا نشوف ان الجملة مكونة من مقطعين. المقطع الأول ب if يتبع طبعا بالpresent simple وكما وبعدين المقطع الثاني بالمستقبل. لازم نلاحظ انه will ما تجي مع الجزء اللي بالif من الجملة. مثلا نقول if you will leave now you will catch the train. ولا نقول if I will go out tonight I will give you a ring. هاي اثنيناتها خطأ لأن الجزء اللي بالif يكون بصيغة present simple. If can be replaced by unless, if not, or in case because of the possibility. ممكن أن نستبدل if بكلمة unless إذا كانت if not أو in case because of the possibility كأنه نعبر عنه بسبب ما. Unless I hear from you I will arrive at 8 o'clock. I will take my umbrella in case it rains. ممكن أن نستبدل if الشرطية بكلمة unless أو كلمة in case. unless إذا جت بمعنى if not ونستخدم in case إذا كانت بمعنى because of the possibility يعني بسبب. First conditional sentences express a possible condition and its probable results in the future. شو وقت نستخدم الشرط الأول أو if الشرطية في الحالة الأولى إذا كانت عندنا جمل تعبر عن شرط ممكن أن يحدث أو نتيجة ممكن أن تحدث في المستقبل. فالcondition راح يكون if clause والresult result clause. If I find a jumper that
suits you I will buy it for you. إذن عندنا condition، عندنا شرط ممكن إنه يتحقق، وعندنا نتيجة ممكن أن تتحقق بتحقق الشرط الأول. If I arrive home early, I will give you a ring. If you can find my purse, I might buy you a bicycle. We can use the purse conditional to express different functions, all of which express a possible condition and a probable result. ممكن أن نستخدم الشرط الأول إذا عندنا فعاليات متعددة نعوض عنها بس على شرط أنه تكون ممكنة، ممكن أن تتحقق. If you do that again, I will kill you. Careful. If you touch that, you will burn yourself. I will post the letter if you like. إذا ممكن أن أستخدمه كورن كتحذير أو كعرض أو كتهديد. If you lend me $100, I will love you forever. I promise. أو ممكن أن أستخدمه كوعد. إذا شو وقت نستخدم الإف في إف الشرطية بالحالة الأولى إذا كانت الشرط ممكن والنتيجة متوقعة، يعني أكو إمكانية إنه تتحقق، مو شيء خيالي. ممكن أن نستخدمه أيضا للتحذير أو للعرض أو للوعد أو للتهديد. هسه راح نختبر إذا إحنا نتذكر شيء من القواعد لإف الشرطية. Put the words in the right order to complete the sentences. نخلي الكلمات بصيغة مرتبة وبالترتيب الصحيح بحيث تناسب مع الجملة الأولى. I usually get the bus to school, but get I if up late left me that gives a my. If جمل if I get up late my dad gives me a lift. إذن أنا عادة آخذ الباص للمدرسة. But if I get up late my dad gives me a lift. I have got my driving test next week and I pass the test. If I pass the test I will buy a new car. I don't have any money at all, but if I won £1 million I would travel around the world. Which situation is always true? Expresses a future possibility, is possible but improbable. إذن الحالة الأولى is always true، يعني حقيقة إنه أنا أخذ الباص يوميا للمدرسة، بس إذا أقعد متأخر أكو من يوصلني. شنو اللي يعبر عن future possibility؟ I've got my driving test next week and if I pass the test I will buy a new car. أنا راح أخذ اختبار التعلم السياقة وإذا نجحت راح أشتري سيارة جديدة. إذن express a future possibility، أكو إمكانية إنه يتحقق بالمستقبل. بس is possible but improbable، إنه شيء ممكن بس بعيد. إنه I don't have any money at all but if I won £1 million I would travel around the world. طبعا هذا الشيء إنه ممكن بس بعيد، إنه أنا أربح £1,000,000. Put the word from the box in the gaps. عندنا كلمات بالبوكس هذا
اللي هي I or will you do, won't get, will be, will get, will ask, want to, get, and will be. Mom, oh dear, I hope everything will be all right. You have never been abroad before. James, don't worry, Mom. I will. Okay, I can look after myself. Anyway, I, with Anthony, we, anything stupid. Mom, but what if you run out of money? We, a job, of course. Oh, what about if you get lost? Mom, if we lost someone the way. But we lost because we know where we are going. إذن هاي الجمل لازم نخلي الكلمات المناسبة اللي راح تكمل الجملة. Don't worry, Mom. I will be okay. I can look after myself. Anyway, I will be with Anthony. إذا محادثة التليفون بين أم وابنه، هو أول مرة يسافر خارج فتتطمن عليه. Oh dear, I hope everything will be all right. We have never been abroad before. You have never been abroad before. Don't worry, Mom. I will be okay. I can look after myself. Anyway, I will be with Anthony. يقول له أنا راح أقدر أدير بال على نفسي وحتى ما تقلق إنه هو عنده صديق. We won't do anything stupid. ما راح نسوي أي شيء غبي أو مو زين. Won't هنا يعني will not do anything stupid. But what you or will you do if you run out of money? We will get a job, of course. شلون إذا خلصت فلوسك لاقي وظيفة. Oh, what about if you get lost? Mom, if we get lost, we will ask someone the way. But we won't get lost because we know where we are going. Make similar dialogues about other things that James' mother is worried about. Use you and I. Oh dear, what will you do if you get food poisoning? Don't worry, Mom. I will. Be careful, or I will go to the hospital. نسوي طبعا احنا أسئلة نفس الدايلوج اللي شفناه بالسلايد السابق عن اللي ممكن يخطر على بال جيمس وتكون قلقانة عليه. فأول شيء what will you do if you get food poisoning؟ إذا أنت صار عندك تسمم بالأكل ممكن يقول don't worry mom, I will go to the hospital, or I will be careful to choose the good food. Lose your passport, get sunburned, or are homesick. Or don't like the food, or don't understand the language, or don't get on with Anthony or Majid. Put the verb into the correct tense. Mom, but how will I know that you are all right? James, when we to a big city, I send you a postcard.
Oh, but James, it's such a long flight to Istanbul. Mom, as soon as we arrive in Turkey, هنا أكو جمل ولازم نخلي الأفعال اللي بين قوسين بالصيغة الصحيحة، يعني إذا كانت صيغة مستقبل أو إذا كانت صيغة present simple مضارع بسيط. طبعا احنا قلنا إنه اللي ورا if تكون present، الجملة الثانية راح تكون بدلالة future. أول واحدة راح تكون when we get to a big city I will send، لأن الجملة الأولى راح يوصل وراها راح يرسل أو يبعث، فتكون بالمستقبل. But James, it's such a long flight to Istanbul. Mom, as soon as we arrive in Turkey, I will give you a ring. I will be so worried until I hear from you. I will be okay, Mom. طبعا عندنا التايم كلاسز أو اللي هي الكونجكشنز اوف تايم، كلمات الربط بين الجمل وتكون اللي تستخدم للوقت. طبعا الكونجكشنز اوف تايم كلمات الربط تجي وراها present simple، بعدين subject، بعدين والverb بصيغة المجرد. conjunction of time الكلمات اللي تستخدم بربط الجمل وتكون تعبر عن الزمن هي when, while, as soon as, after, before and until. Conjunction of time are not usually followed by will. They refer to future tense but we use a present tense. نفس الشرطية اللي يجي وراها لازم يكون مو مستقبل، لازم يكون present tense، simple present tense المضارع البسيط. مثلا I will phone you when I get home. دائما الجملة اللي قبل when راح تكون بwill، والجملة اللي تجي مباشرة بعد when تكون present. ممكن أن نقول when I get home I will ring you. ممكن أن تكون when بالوسط وممكن أن تكون بالبداية. إذا كانت بالوسط فاللي قبله راح تكون مستقبل واللي وراها راح تكون present simple. وإذا كانت بالبداية طبعا تنشال هي وجملتها when I get home، بعدين I will phone you، وهنا راح تكون أهو كما بالوسط. As soon as a dinner is ready I will give you a call. هنا استخدمنا as soon as بداية الجملة، فقلنا اللي تجي براها is ready present simple، بعدين كما بعدين I will give you a ring. إذن أكو حدث يتم بالمضارع البسيط وحدث وراه راح يكون بالمستقبل. الكلمات اللي تربط بين هاي الجمل اللي هي بالمضارع وبالمستقبل تسمى time clauses، وهي أن when والwhile والas soon as after before and. وممكن أن تجي بوسط الجملة أو في بدايتها. Put if, when, or as soon as into each box. Put the verb into the correct tense. أبو جمل راح نخلي if أو when أو as soon as في الفراغات، ونخلي أيضا الأفعال بالصيغة المناسبة إذا كانت present أو future. Goodbye darling. Good luck with the interview. طبعا أحد راح يروح يسوي interview حتى يحصل على وظيفة. راح نفرض الشخص الأول جاي والشخص الثاني S. فالأول راح يقول goodbye darling. Good luck with the interview.
thanks, I will need it. I hope the train are running in time. If the trains will be late, if the trains are late or delayed, I will get a taxi. If I am late for the interview, I will be furious with myself. راح نشوف الجمل ونخلي الفراغات أو نخلي if أو when أو as soon as ونخلي الأفعال اللي بين قوسين بالصيغة الصحيحة present أو future. قلنا اللي يجي وراء if when و as soon as كله راح يكون present، واللي براها الجملة اللي الثانية راح تكون بالمستقبل. مثلا أول جملة thanks I will need it. I hope the train are running in time. If the trains are delayed, I will get a taxi. إذا قلنا نحن نستخدم if الشرطية اللي وراها راح يجي مضارع. هنا مخلي بي بين قوسين، نحن نستخدم الفورم المناسب من بي اللي هو احنا عندنا trains، لأنه الترينز جمع استخدمنا الآر، والجملة اللي بعدها راح تكون I will get، استخدم المستقبل. if I، ونستخدم هنا am لأنه I وهي الverb be. I'm late for the interview. I will be furious with myself. راح أكون يعني غضبان. Just keep calm for me when you can. I will as soon as I come out of the interview. I will give you a ring. When will you know if you are got the job? طبعا هنا will ما جت بصيغة المستقبل، هنا جت will بصيغة الفعل المساعد، فصارت when will you know if you will or you have got the job. They will send me a letter in the next few days. If they offer me the job, I will accept it. And if I accept it, we will have to move house. You know that, don't you? Sure, but we will worry about that later. Okay, what are you doing today? I can't remember. When I get to the office, I will look in my diary. I don't think I'm going much today. Don't forget to pick up the children when you get back from work. I want you had better go now. If you don't hurry, you will miss the train. Okay, I will see you this evening. Bye. Ask and answer questions about Joe and Shaw's conversation or so. What؟ أكو أسئلة وإحنا راح نسوي بيها، أو هي كلمات راح نسويها إحنا بدلالة أسئلة ونجاوب على هاي الأسئلة. What will she do if the trains are delayed? She will get a taxi. How she feel if late for the interview؟ طبعا لازم نخليها بصيغة مرتبة. How will she feel if she is late for the interview؟ وإذا نلاحظ هنا if جت وراها
she is will جبداي. She will be furious with herself. Feel furious sound odd. When will Sue phone you? She will phone you as soon as she comes out of the interview. هنا طبعا أخذت S لأنه she. When will she know if she's got the job? In the next days. What will she do if they offer her the job? She will accept it. What will they have to do if she accepts the job? They will have to move house. What will Joe do when he gets to the office? He will look in his diary. What will happen if Sue doesn't hurry? She will miss the train. خلصنا ال first conditional الإف الشرطية الحالة الأولى، نجي على إف الشرطية في الحالة الثانية. الفورم مالته راح يكون if زائد past simple زائد would. طبعا قلنا الشرط أو الإف الشرطية بالحالة الأولى هي إمكانية أن يتحقق الشيء فيكون present و future. الحالة الثانية إنه ماكو إمكانية إنه يتحقق الشيء، لذلك إحنا نقول يعني شيء صار بالماضي نقول لو ما صاير هذا الشيء كانت النتيجة تختلف، فتكون هاي يعني ماكو إمكانية للتحقق لأنه شيء بعد صار وراح ما يفيد يعني إنه يعني مثل الندم. If I want some money I would go around the world. إذا أنا ربحت فلوس لأنه أنا رابح فلوس كان أنا أخذت رحلة حول العالم. I would give up my job if I didn't like it. لو أنا ما حاب الوظيفة مالتي كان أنا عفته. If you needed help who would you ask? لو أنت محتاج مساعدة كان من سألت. طبعا ناخذ الجمل في حالة البوزيتيف يعني جملة إيجابية، أو في حالة النيجاتيف جملة سلبية، أو في حالة السؤال. ونظل نتذكر إنه الإف يجي وراها الباس سمبل، والجملة الثانية هي اللي بيها الود. was can change to where in the condition clauses. إنه ممكن أن نبدل الwas إلى where. If I were rich I wouldn't have to work. If he طبعا ممكن أن نقول if he were rich. إيش وقت نستخدمه؟ We use second conditional to express an unusual situation and its probable result. The situation or condition is improbable or impossible, imaginary or contrary to known facts. طبعا هي قلنا شيء صار بالماضي وإحنا نقول لو ما صاير هذا الشيء كان ممكن تكون النتيجة تختلف، فممكن في بعض الحالات تكون تخيلية لأن الشيء صار بالماضي ما ممكن يرجع ينعاد حتى إحنا نصحح النتيجة. If my mother was still alive she would be very proud, but she's died. If T or if Ted needed any money, I would lend it to him, but he doesn't need it. Other modal verb are possible in the result clauses. I could buy some new clothes if I had some money.
if you wanted that job, you would have to apply very soon. إذا قلنا إنه if I were you, I would apologize to her. إنه ممكن أن ما دام هي يعني بالماضي فهي أشياء صارت وخلاص بعد ماكو إمكانية إنه يرجع بينا الزمن ونغيرها، فهي تكون improbable, impossible or imaginary. يعني هي شغلات تخيلية، إحنا نتخيل له يعني ما صاير هذا الشيء كان ممكن تكون النتيجة أحسن. ممكن أن نستخدم could بدل would. I would take it easy for a while if I were you. ممكن أن يعني نسوي براكتس على هذا على second condition. نتخيل إنه what would you do with 2 million pounds. تخيل نفسك عندك 2 مليون باوند. طبعا 2 مليون باوند كل 1000 باوند هو 2 مليون، فإذا هي 2 مليون فيعني فشي بليون يطلع. أنا راح أقول what would you do with 2 million pounds. Work in groups, ask and answer question. مفروض كبراكتس لكم راح تسوون سؤال what would you do with 2 million pounds. If I had 2 million, I would go around the world. I would, or I could buy a big or mansion house. I could study abroad, something like that. I can give some money, or I would give some money to the charity, or to aid someone. Zero conditional. الform if present and another present. When we have a conditional sentence with two present tense, it expresses a situation that is always true. It means when or whenever. This is called a zero conditional. Zero conditional sentences refer to all time, not just the present or future. عندنا الحالة الصفرية من الحالة أو الإف الشرطية. طبعا تكون الجملتين في حالة المستقبل، العفو في حالة المضارع البريزنت، فهي هاي تعبر لنا إنه هاي الأشياء حقيقة أو يعني صايرة، مو شيء نتخيله أو نتمناه. For example, if I read too much, I get a headache. إذا أنا ظليت أقرأ صورة متواصلة راح راسي يجعني. If you drop an egg, it breaks. إذا أنت وقعت بيضة راح تنكسر. شيء صحيح، نتيجة متوقعة أو نتيجة حقيقية. would rather, wouldn't mind. شو وقت نستخدم would rather وشو وقت نستخدم wouldn't mind. Read the example below. Do we use the past tense form had and would to refer to past time or to show generality? If I had 2 million, I would go around the world. I would rather, infinitive means the same as I would prefer to. I would rather هي نفس معنى I would prefer to.
أنا أفضل. طبعا إحنا حتى من نمل نستخدم صيغ مختلفة بس تعطي نفس المعنى. I don't like studying. I would rather be outside playing tennis. I wouldn't mind. Noun or ing means I would quite like. الفورم مالت I would rather يجي وراها infinitive، يجي وراها مصدر يعني الفعل المجرد means the same وقلنا تعني نفس I would prefer أنا أفضل. I wouldn't mind أنا ما أمانع تيجي وراها اسم أو يجي وراها ing form وتعني I would like أنا أحب. I wouldn't mind a cup of tea أنا ما أمانع أو أنا أحب إنه أشرب cup of tea. I wouldn't mind having a few weeks off work أنا أحب أو أنا ما أمانع إذا أخذ عطلة كم أسبوع من الشغل. various conditional form ناخذ الإف الشرطية بالحالة الصفر والأولى والثانية ومع بالكم سرعة التفاعل بالفيزيائية. match a line in A with a line in B and a line in C. راح ناخذ جمل بالعمود الأول والثاني والثالث ولازم نحطهم يعني نخلي كل جملة تكمل الجملة الثانية. مثلا عندنا العمود الأول if Tony rings, if you have finished your work, if I am not back by 8, if you have got the flu, if you are ever in London, if you go to Australia, I would buy a word processors if I had more time. هنا أكو if الشرطية إيش راح نحط جملة وراها من الكولوم الثاني don't wait for me, I might do an evening class, you have to have a visa, you must give me a ring, tell him I will at Andia's, you can have a break, you should go to bed if I could offer it. It would be really useful for work. He can get hold of me here. Keep warm and have plenty of fluids. But you must be back here in 15 minutes. We could go out somewhere. I would love to be really good at photography. You can get one from the embassy. Go without me. I will join you at the party. If Tony rings, tell him I'm at Andy's. He can get hold of me here. إذن الجملة الأولى بها إف الشرطية فجدت وراها الجملة الثانية لازم تكون مستقبل or tell him I am at Andy's house بعدين he can get hold of me here. Finished your work, you can have a break. If you have finished your work, you can have a break, but you must be back here in 15 minutes. إذا ثلاث جمل ربطناهم بإف الشرطية والجملة الثانية ربطناها بكلمة but. جمل بسيطة حولناها إلى جملة واحدة معقدة. If you have got the flu, don't wait
or sorry, if I'm not back by 8, don't wait for me. Go without me, I will join you at the party. If you have got the flu, you should go to bed. Keep warm and have plenty of fluids. If you are ever in London, you must give me a ring. We could go out somewhere. If you go to Australia, you have to have a visa. You can get one from the embassy. I would buy a word processor if I could afford it. It would be really useful for work. If I had more time, I might do an evening class. We could go out or excuse me. I would love to be really good at photography.